Hi everybody, good morning to one and all. I am Kranth and I am from APSSDC. I am communication skills trainer and I'll be teaching you something about communication skills. Manam roju communication skills gurinchi nerchukuntune unnamu, but today we are going to go a little forward in understanding about communication skills and its importance. So yes, we have been learning so many things, chala nerchukuntu unnamu. So ee roju let us get ourselves introduced to a new subject, that is parts of speech. And so when I speak about parts of speech and its importances, I just want to tell you that this is the most important thing that you have to remember whenever it is useful for the things. So today I'm going to speak about communication skills. About the communication skills, we have parts of speech. Of the parts of speech, in the parts of speech, what are there and what are the most useful things that are useful. So let us see the slide here. If you can see, we have parts of speech. In parts of speech, the first thing that we can see is singular and plural. If you can see, yes, it's also a kind of parts of speech where we have one and many. For example, సింగులర్లో చూసుకుంటే మనకు అన్నీ ఒకటే ఉంటాయి, ప్లూరల్లో చూసుకుంటే అన్నీ మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when we add s to the word, obviously it becomes the singular and plural, and which also comes under the parts of speech. So now let me show you these. Let me say what are these. If you can see, apple, apples, cat, cats, house, houses, fish, fish, boat, boats, bus, buses, wish, wishes, box, boxes, cup, cups, bottle, bottles, sticker, stickers, window, windows, baby, babies, city, cities, daisy, daisies, child, children, leaves, leaves, half, halves, potato, potatoes, tomato, tomatoes, cactus, cacti, sheep, sheep, deer, deer, aircraft, aircraft, life, lives. So these are the few of the singular and plural that we have to learn, because every day మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు there are few situations where we will be asked or we will be known for our communication skills. అంటే ఎప్పుడైనా మనకి ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు, లేదా when we have to explain about the typical bunch of people లేదా bunch of anything గురించి మనం మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు, the main important thing that you have to remember is ఎక్కడ సింగులర్ వాడాలి, ఎక్కడ ప్లూరల్ వాడాలి అనేది. సో ప్లూరల్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కొన్ని అన్నిటికీ ఎస్ యాడ్ చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
cactus ante adi singular, it's a cactus, it's a plant. So when it comes to plural, then we obviously have to say cacti, enduku, because that is another way of pronunciation and that comes under the parts of speech anamata. So at the same time, if you can see, we have fish. Chala mandi antaru a pond have so many fishes antaru, ante okati kaakunda chaala untayi kabatti a pond have so many fishes in it. See, fishes is a wrong thing. Fishes kaadu, fish anale. The pond have so many fish in it. So many are already use chestunam kabatti. So you can say so many fish in it. And a fish anedi, it's a breed and it's one particular thing. So you can say there are so many fish in it. Okay, so remember that. At the same time, sheep. Sheeps an eppudu anakandi. Sheeps is another meaning. Sheeps ante, we know a kind of, sheep which we use basically an animal, it's an animal, and sheep will go in obviously, bunch, there'll be lot of sheeps at one time. Me road man nadustunte chaala sheeps untayi, right? So sheeps ni manam, sheep anali, sheeps anakodu, sheep. So there are a lot of sheep coming on the road. So that is how you actually say it. Okay. So now let us see the another set of singular and plural words. So if you can see the slide, we have dish, dishes. Let us see the slide here. If you can see the slide, we have dish, dishes, class, classes, man. Yes, see this. For example, ikkada manam chuste man, men. See, ikkada manam mans ani pettatle ledha men's ani pettatle. Man, men. Wife, wives. Horse, horses. Movie, movies. Ox, oxen. Tooth, teeth. Goose, geese. Bush, bushes. Zoo, zoos. Spy, spies. Thief, thieves. Elf, elves. Basis, bases. See, here and here the only difference is here we have I and here we have E. So you should be very careful when you learn the plural words basically. Thesis, thesis. Here go to the same. If you can see, I, E. Axis, axis. See, I, E. Moose, moose. Cord, cord. Series, series. Formula, formulae. Cave, caves. Hoof, hooves. Mouse, mice. Watch, watches. So if you can see here, we have so many kinds of words which have a singular alphabet that is changing when you pronounce the singular and the plurals of the same word. For example, if you can see, moose is the same. If you say singular in the singular proverb, you say moose,
ప్లూరల్ లో కూడా అదే చెప్పాలి, మూవ్స్ అనే చెప్పాలి. మూవ్స్ అని ఉండదు. మూవ్స్ ఇస్ నాట్ అ మీనింగ్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మీనింగ్. సో మూవ్స్ అన్నప్పుడు మూవ్సే అనాలి. అట్ ద సేమ్ టైం బేసెస్, బేసిస్ బోత్ సింగులర్లోనే మీకు బేసిస్ అని వస్తుంది, ప్లూరల్లో కూడా బేసిస్ అని వస్తుంది. బట్ ఇన్ సింగులర్ యూ హ్యావ్ BASIS, but in plural you have BASES. It is just an alphabet change that you have to notice when you talk from singular to plural. So this is one of the most important things that you have to remember whenever I speak about singular and plural of the alphabets and the words. So now I'm going to get you introduced to parts of speech. What are parts of speech? How many parts of speeches are there? And what does each parts of speech syndicate to in communication? So ee roju nenu meeku parts of speech ki introduce chestanu. So let us learn, let us see how exactly the parts of speech will help us in our communications. So we have done our homework on how to actually communicate. Manam already chala నేర్చుకున్నాం how to communicate cheyali annadi. But communication cheyalante language is very important. So language, Telugu is a language, Hindi is a language, English is a language. So today I am going to tell you English is formed by parts of speech. Parts of speech is the most important thing to form a firewall for communications. So let us see parts of speech and what are parts of speech and what is the meaning of all this. So let us see here. If you can see parts of speech, let us see the slide. All words in the English language are classified into one of the 8 different parts of speech. Understanding the different parts of speech is important in understanding how words can and should be joined together to make sense that are both grammatically correct and readable. Understanding parts of speech is also important for knowing how to punctuate sentences correctly. So I'll tell you the first meaning. All words in the English language. So as I have said you, parts of speech is the most important firewall to build your English language. అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలుగు వచ్చు, తెలుగులోని ఎలా మాట్లాడాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏం పెట్టాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సెంటెన్సెస్ని ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలి, సెంటెన్స్ని ఎక్కడ ఆపాలి, ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, మీరు అని ఎక్కడ పెట్టాలి, రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, నువ్వు అని ఎక్కడ పెట్టాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని చోట్ల మనం పేర్లు వాడతాం, కొన్ని చోట్ల పేర్లకి బదులుగా కొన్ని వాడతాం. సో ఇట్స్ ద సేమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మీకు అడ్వాన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. అంటే మీ ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఉందో తెలుగులోని మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదు. ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. తెలుగులో కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది అండ్ దాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ తెలుగు వరకు. ఇంగ్లీష్లో కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది అండ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ విల్ మేక్ యూ ఆబ్వియస్లీ టాక్ గుడ్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్. So that is what is the first meaning, first sentence meaning. Now let us see the second sentence here. If you can see the slide, we have understanding the different parts of speech is important in understanding how words can and should be joined together to make sense that are both grammatically correct and readable. అంటే ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఫస్ట్ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అన్నా, లేకపోతే ఒక వర్డ్ని ఇంకో వర్డ్తో జాయిన్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఒక సెంటెన్స్ మనకి మీనింగ్ మనకు అర్థం కావాలి అన్నా, లేదా ఏదైనా సెంటెన్స్ని మనం గ్రామటికల్గా అంటే అర్థమయ్యేటట్టు లేదా కరెక్ట్గా చదవడానికి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద లాస్ట్ పాయింట్,
Understanding parts of speech is also important for knowing how to punctuate sentences correctly. అంటే ఎలా పలకాలో, అంటే వర్డ్స్ని ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ పంచ్ చేయాలి, ఎక్కడ ఫ్రీగా వదిలేయాలి, వర్డ్స్ని ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తే కొన్ని చోట్ల మీనింగ్ మారుతాయి, కొన్ని చోట్ల మీనింగ్ మారవు. సో వీ షుడ్ జస్ట్ లెర్న్ హౌ టు మేక్ ద వర్డ్స్ ప్రొనౌన్స్ కరెక్ట్లీ, అండ్ ఎక్కడ పంక్చువేషన్స్ ఇస్తే, ఎక్కడ వర్డ్ ఎక్కడ వర్డ్ బిహేవియర్స్ చూపించాలో అక్కడ చూపిస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మీరు మాట్లాడుతున్న దానికి కరెక్ట్ సెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ మేక్ అ గుడ్ సెన్స్ వైల్ యూఆర్ టాకింగ్, అంటే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మంచి సెన్స్ అనేది మీరు ఏర్పడగలదలుచుకుంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు మాట్లాడేది అవతల వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్స్. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకున్నాం. సో లెట్ us see పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అసలు ఏంటి, అసలు దాంట్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ నేను అన్నట్టు 8 ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 8 అండ్ వాట్ డస్ ఈచ్ థింగ్ signifies. So let us see here, if you can see the slide, parts of speech. The 8 parts of speech are noun, verb, adjective, adverb, conjunction, interjection, pronoun, preposition. So these are the 8 parts of speech which are very important while you're learning. So when I speak about parts of speeches, as I have said you, we have 8 parts of speeches. And when I speak about 8 parts of speeches and why are these important, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనగానే 8 గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్. One is noun, another one is verb, and then we have adjective, and then we have adverb, and then we have conjunction, and then we have interjection, and then we have pronoun, and then we have preposition. So these are the most important things that you have to remember whenever I speak about prepositions, whenever I speak about parts of speech. And parts of speech lo most commonly used పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ గ్రూప్ ఎగ్జామినేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ 2 రాస్తుంటారు, గ్రూప్ 3 రాస్తుంటారు, ఎస్పెషల్లీ ప్రిపోజిషన్స్ మీద ఎక్కువ బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ నోటిస్డ్ ఆర్ నాట్, కంజంక్షన్స్ మీద మీకు ఎక్కువ బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. ప్రిపోజిషన్స్ అయితే చాలా, ఇంకా ప్రిపోజిషన్స్ మీద ఆల్మోస్ట్ ఒక పర్టికులర్ స్పెక్ట్రమ్, ఒక పర్టికులర్ బిట్స్ మొత్తం మీకు ప్రిపోజిషన్స్ మీద ఉంటాయి. సో ఇవి చెప్పడం వల్ల హోప్ ఐ థింక్ దట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ లెర్న్ హౌ టు how to talk and as well as how to write the examinations good. So let us see what is the first thing in parts of speech. And in the parts of speech, the first thing is noun. So now let us know what is noun. Asal what is noun anedi manam nerchukundam ippudu. So let us see the slide. What is a noun? A noun is generally defined as a person, place, or thing. However, ideas are also nouns. For example, love is not a tangible thing that can be seen or held, but clearly it exists. So it is also a noun. అంటే ఇప్పుడు మీకు డిఫైన్ చేస్తే నౌన్ అంటే, నౌన్ మీనింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అ నౌన్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. నౌన్ అంటే ఒక పర్సన్ కానీ, ప్లేస్ కానీ, ఆర్ ఐడియాస్ కానీ,
నేమ్స్, లిటరలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఏ పేరైనా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాంత్ ఈజ్ అ నౌన్. యు టేక్ ఎనీథింగ్, ప్లేసెస్, ఇప్పుడు మీకు తాజ్ మహల్, ఒరిస్సా, చైనా, USA, anything is a noun. So all of the things, all of the names are called nouns. So అలాగే కొన్ని చోట్ల చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ లవ్? లవ్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? ప్లేస్, ఇట్స్ నాట్ అ ప్లేస్, ఇట్స్ నాట్ అ థింగ్, ఇట్స్ అ ఫీలింగ్. సో లవ్ ఇస్ ఆల్సో అ నౌన్. వై? ఐల్ టెల్ యూ. ఎందుకంటే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్, అంటే అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఐ మీన్ లవ్ అనేది వీ హ్యావ్ ఇట్ బిట్వీన్ అ మామ్ అండ్ అ కిడ్, అ డాడ్ అండ్ దేర్ ఓన్ కిడ్స్, a wife and a husband, friend to friend. This is a love which exists everywhere. So you can also say it as a noun. So this is the most important examples and the clear meaning of the noun. So appadina guర్తుపెట్టుకోండి, noun ante names of the places, things, anything name అని వచ్చినప్పుడు it's a noun. Okay, so now let us see here in brief what is noun. There are three basic uses of nouns in a sentence. As a subject, as an object, as a possessive. And now, noun as a subject ante enti? The person or thing that does the action అంటే సబ్జెక్ట్, అంటే నౌన్ అనేది సబ్జెక్ట్లో ఎలా ఉంటుంది? The person or thing that does the action. In English, the subject is usually at the beginning of the sentence. అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఏదైనా నేను బ్రీఫ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను? ఐ యామ్ క్రాంత్, లేదా యూనో నేను నార్మల్గా చెప్తా, క్రాంత్ ఈజ్ టేకింగ్ అ క్లాస్. సో క్రాంత్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ హియర్, రైట్? క్రాంత్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. సో పేరు వచ్చిందా లేదా? ద నేమ్ హ్యావ్ కమ్, రైట్? సో దిస్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నౌన్. Okay, so this is what you have to remember, and let me show you some examples. So ikkada manam examples chuddam. So let us see the slide here. Fred buys the pencil. So what is Fred, people? If you can see, Fred is a noun. And now the cat chases the mouse. So cat is a noun. So these are the most important things that you have to remember. So నేను మీకు చెప్పినట్టయితే noun 3 versions గా లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. అంటే noun అనేది చెప్పాను కదా మీకు పేర్లు, ఇట్స్ ఓన్లీ బేసిస్ ఆఫ్ నేమ్స్. సో నేను నేమ్స్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లోని యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, అండ్ యాజ్ ఎ పొసెసివ్నెస్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తాను. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏ మనిషి అయినా అతను చేసే వర్క్ గురించి సిండికేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి నౌన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్స్లోని మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అయితే క్యాట్ ఈజ్ వాకింగ్ ఆన్ ద వాల్, అంటే క్యాట్ ఒక వాల్ మీద నడుస్తుంది. ఏది నడుస్తుంది? క్యాట్ నడుస్తుంది. సో దీన్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది క్యాట్. సో క్యాట్ ఈజ్ అ నౌన్. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, బికాజ్ ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. సో నౌ లెట్ us see noun as an object. నేను ఇప్పుడు noun as a subject మీకు చెప్పాను. So now let me show you as a noun as an object. So let us see here. The person or thing that is acted on. In English, the object is usually at the end of the sentence.
For example, if you can see here, right, then before example ichche mundu, let me explain you what is an object. So people, manam roju vadutunam, roju manam maatladutu untam, you know, every day we will be talking, and especially when we are talking, the most important thing that you have to remember is while you are talking, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజువల్గా ఒక పని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రాంత్ ఈస్ టేకింగ్ అ క్లాస్. వాట్ ఈస్ క్లాస్? క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో అ నౌన్ ఆబ్వియస్లీ. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? పెన్సిల్, బుక్, camera, you know, keyboard, mouse, everything is an object. Non-living thing, everything is an object, obviously. So living thing, obviously non-living thing ne use chestadu. So the basic thing that you have to remember is the object. Noun as an object ante object lo noun vachinappudu sentence ki chivarlo untayi eppudu. Endukante Kranth is writing with pencil. What is pencil? Pencil is an object. And what is pencil? It's a noun. So noun as an object. నేను మనం సబ్జెక్ట్లో చూసాము, నౌన్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్లోని పేర్లని సిగ్నిఫై చేస్తుంది, అంటే లివింగ్ థింగ్స్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది అక్కడ. అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ నేమ్. రూపా ఈజ్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్. సో రూపా ఈజ్ అ నౌన్. బట్ road, what is road again? It is a noun. So noun అనేది మీకు as a, you know, noun as an subject లోని ఫస్ట్ వస్తుంది, noun as an object లో లాస్ట్ కి వస్తుంది. So now let us see noun as a possessive. So let us see the slide here. Before I go ahead with the noun as a possessive, let me show you the examples of noun as an object. Here we have Fred buys the pencil. So pencil is the noun. The cat chases the mouse. The cat is the subject noun. The mouse is object noun. And now we have noun as a possessive. Noun that shows ownership. Noun that shows ownership. In English, we usually use an apostrophe and the letters to show ownership. For example, that is Fred's pencil. The cat's eyes are green. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఓనర్షిప్ అవుతుంది, అంటే ఇది దీని గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం. Obviously noun is something which is a name, but noun as a possessive loki vachesarike evardi ee pencil, evardi pencil is also a noun, cat is also noun, you know. So these are the most important things that you have to remember whenever you are talking about a noun. In noun we have subject noun, object noun, possessive noun. సబ్జెక్ట్ నౌన్ ఎప్పుడు సెంటెన్స్కి ముందు వస్తుంది, అంటే ఇవ్వండి ఫ్రెడ్ అనేది సబ్జెక్ట్ నౌన్. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ నౌన్ అనేసి లాస్ట్కి వస్తుంది. సో పెన్సిల్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నౌన్. పొసెసివ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఫ్రెడ్స్ పెన్సిల్. ద క్యాట్స్ ఐస్ ఆర్ గ్రీన్. దిస్ కార్ బిలాంగ్ టు, or you know, you can say this car is Kranth's. So Kranth's is obviously the possessive noun. So we have been speaking about the most important thing, that is noun. Don't ever forget about this, people. And in noun lone manaki any kinds of noun, ante ఇప్పుడు already we have seen noun English లోకి వచ్చేసరికి మనకు మూడు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు how many kinds of nouns are there? Ante common noun, you know, proper noun, compound noun, you know, you have so many, you know, we'll be learning about all those. So now let us see what is a noun, and nouns are asal enni vidaluga classify unnayo nenu meeku cheptanu. So now let us see how many kinds of nouns are classified. So let us see the slide here. If you can see the slide,
we have common nouns, proper nouns, compound nouns, collective nouns, countable nouns, uncountable nouns. So when we speak about classifications of noun, the first thing is common nouns. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంది. And then we have proper nouns, and then we have compound nouns, and then we have collective nouns, and then we have countable nouns, and we have uncountable counts. So uncountable nouns are something which is very important when we speak about what are nouns classified into. So classifications of nouns are very much important. So now let me speak about the first thing, that is common noun, and the second one, that is proper nouns. So noun loki elli manam asal let us learn ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుందాం. సో నౌన్లోని ఇప్పుడు మనం డీప్గా వెళ్దాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see what is a common noun. If you can see the slide, a common noun is the word used for a class of person, place or thing. Common nouns are capitalized only at the start of a sentence. Car, man, bridge, tower, town, water, ammonia, mental, etc. So these are the common nouns. ఈ కామన్ నౌన్లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే the most important thing I have highlighted is the word used for a class of person, place or thing. The class of a person, place or thing. Common nouns are capitalized only at the start of the sentence. Common nouns ఎప్పుడు start of the sentence లోనే ఉంటాయి. మీకు ఎప్పుడు చూసినా ఇది class of a person or place or thing ని signify చేస్తూ ఉంటాయి. So the most important thing is చాలా మాటికి మీకు common nouns start of the sentence లోనే ఉంటాయి. So now let us see what is a proper noun. Let us see the slide here. A proper noun is the name of a person, place or thing. A proper noun always starts with a capital letter. For example, Michael, Anita, Karan, India, Africa, America, Indian Ocean, Walt Disney, the Great Wall of China, etc.
So now, what is a proper noun? When I'm speaking about a proper noun, the most important thing that you have to remember whenever I'm speaking about the proper noun is it signifies a place, a name, or the thing which is a unique, obviously which have a capital letter. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, proper noun వచ్చినప్పుడు the first thing will be capital. For example, Sunday, January, February. Whenever you're using something in the sentence, for example, tomorrow is a Sunday. Sunday and petinapudu S capital letter eppudu ravali. At the same time, I am going to return back to India by the month of June. So June petinapudu J anadi eppudu capital letters lo ravali. At the same time, Karan have started doing his own business. So Karan is a capital letter, obviously, because this is that is called proper noun. So this is what the proper noun means and its significances on how exactly it deals with the communications. And now let me show you what is a compound noun and what are those importances. So let us see the slide. If you can see the slide, we have compound noun, and that is basically nouns made up of. Let us see the slide here. Compound nouns are nouns made up of two or more words. Some compound nouns are hyphenated, some are not, and some combine their words to form a single word. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్టయితే మదర్ ఇన్ లా, కోట్ మ్యారిషియల్, పిక్ పాకెట్, పేపర్ క్లిప్, ఫుల్ మూన్, లైఫ్ టైమ్, earthquake, sometimes, butterflies, northeast, southwest, and etc. are nouns, compound nouns. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టూ వర్డ్స్ కలిపి ఒక వర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది, and that is when we call it as compound noun. And now let me say you what is collective nouns. A collective nouns is a word used for a group of people or things. For example, team, jury, bouquet, mob, school, swarm, herd, nest, etc. మీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటే తెలిసిపోయి ఉంటుంది. కలెక్టివ్ నౌన్ ఇస్ అ వర్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎ గ్రూప్స్. అంటే టీమ్ అంటే దాంట్లో చాలామంది ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ. జ్యూరీ అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మీటింగ్. బొకే అంటే ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో చాలా, ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా ఉంటాయి బొకేలో. మాబ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డాన్సింగ్ ఆర్ సడన్లీ అపియరింగ్ ఇస్ కాల్డ్ మాబ్. స్కూల్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. స్వామ్, హెర్డ్, నెస్ట్, ఇట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అ నెస్ట్ ఇస్ ఆల్రెడీ a set of eggs లేదా babies ని పెట్టడాన్ని nest అంటాం. At the same time we have herd and then we have swarm. These are all kinds of significances of collective noun. It simply resembles the team or the group of or a bunch of people working on it. So that is when we have the most important nouns that we are talking with. And now when I speak about the nouns, yes, we have learned till now 4 nouns. The first one was obviously we have learned the first one as common nouns, and then we have proper nouns, and then we have compound nouns, and then we are also been learning about the collective nouns. So now let me take you with the inbound of the nouns, which are very important. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 కాకుండా
మనకు తెలియని చాలా ఉన్నాయి nouns లోని, అది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. So what is countable noun? So let us see the slide here once again. Countable nouns are for things. We can count using numbers. They have a singular and a plural form. The singular form can use the determiner a or an. If you want to ask about the quantity of the countable noun, you ask how many. For example, an apple, a ball, 2 fish, 3 pencils, 5 dogs, a cat, 3 monkeys, 9 tigers, 1 lion, an elephant, 8 cars, etc. Ante, if you can see here, we are being actually talking about the countable nouns. Countable nouns, antene the most important thing that you have to remember is something that is counted with the numerics, and the numerics ni use చేస్తూ మనం noun ni చెప్తాం. For example, as I have shown you already, you know, we were been talking about a pencil, ante oka pencil. 3 fish, I have 3 fish in aquarium. So 3 fish is called countable noun, ఎందుకంటే noun ని మనం numerics తో significant చేస్తున్నాం. So this is the most important thing in nouns, countable nouns. చాలా మాటికి మనం ఇది నేర్చుకొని ఉండం క్లాసెస్ లోని, అంటే స్కూల్ లెవెల్లోనే మనం ఇది నేర్చుకొని ఉండం, బట్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మందికి సెంటెన్స్లోని నేను 3 ఫిష్ అని ఇచ్చి టెల్ మీ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే చాలామంది ఫిష్ ఇస్ అ నౌన్ అంటారు, బట్ 3 అనేది మర్చిపోతారు. సో 3 noun is a countable noun, don't forget that. Something which signifies the number of the nouns, అంటే ఎన్ని ఉన్నాయో తెలపడానికి మనం చూసేది countable nouns అంటాం. So now let us see the last one, that is uncountable nouns. Uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. They may be the names for abstract ideas or qualities, or for physical objects that are too small or too amorphous to be counted. For example, tea, sugar, milk, love, fear, anxiety, money, safety, beauty, knowledge, rice, air, water, music, serenity, etc. అంటే నేను ఇక్కడ uncountable nouns గురించి మీకు చెప్పినట్టయితే, the most important thing about the uncountable nouns is ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, this can't be measured, అంటే దీన్ని మనం మెజర్ చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్, కౌంట్, టెల్ మీ హౌ మెనీ రైస్ రైస్ స్లాట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 1 bag of 1 sack అంటే మీరు లెక్క పెట్టలేరు, there is uncountable. Tell me how many sugar particles are there in 1 kg of sugar అంటే మీరు లెక్క పెట్టేసరికి మన జీవితం మొత్తం అయిపోతుంది. So this is called uncountable nouns. So we have learnt about nouns today in the parts of speech, and tomorrow we'll be learning about the new subject. I mean the same parts of speech we'll be learning about each one particular things. So please don't forget the noun in the parts of speech. Let us move forward in learning so many things in further. So please practice every day. Thank you so much for listening to my class. I am Kranth and I am from APSSDC. Have a good day.